The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very, very good morning and a warm welcome to this fabulous new year. It is the 3rd day of January 2023. Ladies and gentlemen, welcome aboard. My name is Edgar Matthew Karohanga. Mbaniriza nnyo mwenna abatwegaseko olunaku luno olwaliro olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2023. Mbaniriza mu mwaka omupya mwebale nnyo kubanga mwasaze ne muguyingira abantu bangi abatasobodde kubanga bayingira omwaka guno gwennyini era mu mbeera bwetyo twagala okusaasira buli omu yafiiriddwako omuntu wali mu kanyoolagana akabadde wali ku Freedom City muzungu kyatera okuyita Stampede abantu abakunukiriza mu 10 be bafiiridde mu njege eno. So twagala okubanga tunyolera wamu ne famire z'abo abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe nga bayingira omwaka guno omupya ogwa 2023. Kyabula ndi mu kugamba nti okubeera mu guno omwaka obanga osaze n'oguyingira tekibeera kintu kyangu nnyo era weetaaga n'ofukamira ku maviivi ne weebaza omutonzi n'omugamba nti bambi neeyanziza okuba ng'onsasiza n'onyindabisa ku mwaka omulala. Mwenna abatulabira bonna we mutulabira mwebala okubanga mutwegasseeko olunaku luno olwaleero essaawa ziri 2:04 ze zaakayita ku ssaawa 2 zennyini wano mu Kampala, Uganda, we tusinzira okuba nga tubaweereza. Tuli mu Makinde Division mu Lukuli Parish. Osobola okuba nga otusanga nga wakayita kuuma k'amazzi ak'erukuli oba overside z'eri Makindye oba wakakayitako bwoti ng'otandika okwambuka ku mukono gwo ogwa ddyo oba osobola okulaba ofiisi za Digitalk oba Digitalk TV wano oba osobola okuziraba mu gate ya Black oba overside z'eri e Buziga ng'overside z'Ekkonge oba wakayita ku Ndusa petrol station n'okkirira mu kikko ekyo era oba olaba awalise wagudde close awo wennyini we wali Digitalk offices gwayagala okuba nga otukyalirako obanga olanga naffe mu mbeera yonna. Mwebale nnyo okuba nga mutuwagidde omwaka gwonna we gutandikidde guli ogwaggwa ne guli gwennyini ogwa 2021 mwali naffe era muyingidde 2023 nga muli naffe. Tekiba kyangu nnyo naye era tubeebaza era twagala okuba nga tubeebaliza ddala nnyo akensuso okubanga mutwagadde okubanga musharinze video zammwe nammwe abatera okujja wano ne mutukyalirako ne mwogera ne bannayuganda. Twagala okubeebaza omulimu mukoze gwa ttendo nnyo omwaka 2023 mwaka mupya ate mwaka gwa byewuunyo. Tugenda baleeta shows ez'enjawulo empya guno omwaka gwennyini era twatandise n'okuba nga tukyusa mu mbeera oba mu buweereza wano ku Digitalk TV nga mulaba show kati ya The Mighty Drive ebe etandika kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Programming nyingi ezijja, programs z'amaanyi era muzisuubire. Mwongere nammwe okubanga mutusuggestinga kyonna kye mwagala okubanga tubaleetera tujja kuba tukibakolera mu mbeera bwetyo. Olunaku olwaleero tulina omukyala Nana Mwafrika tugenda kuba twogera ku nsonga nyingi omwaka 2022 mu maaso ge era
tugenda kubanga twagala okubanga tu emphasizing ensonga y'aba police n'engeri gye basobola okubanga bamanagingamu crowds oba abantu abangi mu Uganda wano wosanga ng'abantu bwe baba bali mu demonstration olaba nti okukubakuba kw'amaanyi tulinga abatamanyi engeri gye basobola okukola mu kye bayita crowd control oluusi tukozesa excessive force oluusi violence netwebuuza tunakola tutya embeera bwetyo so mu ngeri eyo tugenda kuba tunyumya munenana mu Africa n'omukyala Farida Bikobere paka saawa zigenda kubeera nnya ez'okumakya era musindike message zammwe nja kuba nsoma mpola mpola nga tugenda mu maaso so tusindika message ne comments wano ku social media platforms zaffe ku Facebook tuli ku Digitalk TV even on Twitter at the alternative UGA oba osobola okunoonya Digitalk oba osobola okutulabaawo then ne ku YouTube kwe tuli the alternative Uganda ne Digitalk TV so ffe twasalawo okubanga tubaweereza nammwe mukolagane naffe tulabe ng'eggwanga lino likyuzibwa. Ladies and gentlemen katuyingeeko mu mawulire agabadde gye mutabadde omwaka guno omupya omwaka gwa 2023 tutandikeko ne story y'ennaku nga we nabagambye nga tutandika show eno yennyini nti abantu abakundukiriza mu 10 be bafiiridde mu kanyoolagano akabadde wali ku Freedom City e Namasuba wano mu Kampala district ababadde bagenza okubanga bayingira omwaka mu kivulu ekyabadde kitegekeddwa omwami Abe Musinguzi abalala gwe bamanyi nga promoter Abitex kyafunyemu obugozo obwangano abantu babadde bagezaako okubanga bafuluma main auditorium okugendako wabweru okwerabira ku fireworks ezabadde zibayingiza mu mwaka 2023. Police egamba ekyennaku kyabadde nti ku nzigi ennya eza Freedom City zeina baguddeko olugi lumu lwokka maybe because badde bagala ku maximizinga ku nsimbi ezinakolebwa mu kivulu kino ekyaleetedde abantu okubanga beenyigiriza mu kakolida akafuluma olwo olugi mu kwenyigiriza okwo abantu 10 badde tebasobodde kubanga bayitamu era balinyiddwa ne bafa mu mbeera bwetyo y'omulago abasinga bwe batwaliddwa bakakasiza nti bano abafudde kiziiro era abantu 10 bambi tebasobodde kubanga bayingira omwaka omupya ogwa 2023 yo police mu mbeera bweti yabakanye n'obwokunoonyereza kyetera okubanga ekola bulungi era mu mbeera emu bakutedda Abitex era balina abantu abalala be banoonyerezaako oba bali mu kunoonya be bagamba nti nabo babadde bamu ku bategesi b'ekivulu kino ye Lord Mayor Elias Lukwago nga excuse me ngonono ye munnamateeka wa omwami Abitex oba Abe Musinguzi yakakasiza nti oluusi bino bataddemu politics kubanga Abitex muwagizi wa National Unity Platform ng'agamba singa n'omwami Sebamala nannyini kizimbe kino singa akwatiddwa akaseera kano kennyini ye yo police egamba mbu kino si kituufu bagamba bakwata muntu eyategese ekivulu kubanga yadde asobola okubanga aggulawo enzigi ezo okukkiriza bannayuganda okubanga bafuluma mu mbeera bwetyo ne MC ono eyagambye abantu bafulume balabe ku fireworks naye bamunoonya bagamba nti alina okubanga addamu ku bibuuzo ebimu mu mbeera abantu bano gye bafiiriddemu gavumenti yo nga ekiikiriddwa vice president w'eggwanga lino Major Jessica Alupo yavuddeyo nekakasa nti buli muntu yafiiriddwako ow'eŋŋanda agenda kuba aweerebwa $5,000,000 abafudde nga bantu babiri bonna bafiiridde nga bafamire emu bajja kuba bafuna double the amount oba $10,000,000 nga bagamba zino zinaasobola okubayambako okubanga bategeka ebyokuziika ne famire z'abantu bano bafunye obuzibu zisobole okubanga maybe ziri compensated naye nga mukimanyi nti obulamu bw'omuntu tebugulwa era zino $5,000,000 tuba tugwako buwi just maybe consolinga nakuyamba ku barrier arrangements n'ebintu bwe bityo naye obulamu bw'omuntu buba tebusobola kubanga buwona mu mbeera bwetyo so mukama ayambe abantu bano abalamuzi ekisa abafiiridde mu njega eno eyabadde mu Freedom City guno nno gwe mulundi ogusoose mu kadde akawanvu okulaba nga abantu bafa mu mbeera bweti wano mu Uganda stampedes tubadde tutanyuziwulya mu mawanga ag'enjawulo ne mwaka guno gwennyini twalaba stampede eyali mu ggwanga liri era South Korea abantu abafiirayo baali bangi naye mu Uganda tubadde tutulaba nsonga bwe ziti okuggyako nti bibaawo ndooza bo be bafiiridde mu njega eyo mukama ayambe abalamule ekisa mu mbeera emu bwetyo nga tuvuddeko kaawo yo poliisi nayo ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga esabye abazadde batandike okubanga baleka abaana abato nga babaleka emabega oba ewaka mu kifo ky'ogenda nabo mu concerts zino ze bagamba mbuno
azibiramu ekisooka abantu abakulu abantu bangi ate budde bubeera bwa kiro. Poliisi esabye abazadde bonna bali responsible abasobola okubanga baagaliza abaana baabwe ekirungi babalekenga ewaka ate babalekenga babalese mu control ba mu mikono gy'abantu abategeera. Poliisi egamba abantu abafiiridde mu stampede eno yabadde mu Freedom City bangi nnyo baadde baana bato abatannaweza myaka 18 era nga beebuuza bano baatuuse batya okubanga bayingira ekivulu eky'essaawa zino. Ne mu bantu abawonyeewo abatono walabye nti nno abasinga babadde baana bato, baana bawala myaka 12, 13, 14, 15, 16 nga be bagenza okubanga bakyakala ate nga bano abantu tebakkirizibwa kubanga bayingira bivulu naddala ebyekiro. So poliisi esabye era neegaba bagenda kuyiiya ku ngeri gye basobola okutandikawo amateeka agenda okubanga gagavaninga ebivulu bino mu mbeera bwetyo. At least gavumenti yo yasaba kati ba musicians batandika okufuna tin numbers zibayita tax identification numbers naye ate zino ziba zibayamba kusasula musolo, ziba tezibayamba ndooza mu safety, ndooza tukole ne ku mateeka agagenda okubanga gayamba abantu basobole okubanga bakola ku safety yaabwe oba okubeera nga beekuumye mu mbeera bwetyo bawone obuvuyo buno. Era so abaana batondoza abazadde baba cautioninze temugenda nabo mu bivulu naddala bino ebyekiro. Waliyo family outings osobola ogendamu n'omwana wo mugenzeko ku beach, that is okay, naye oba ogenze mu concerts naddala nga za budde bwa kiro tekyetaaga kubanga ositula omwana omuto, mulekere omuntu ewaka asobole okubanga amufaako oba naawe ndooza osobola okusigala ewaka ne mwana wo mu kifo ky'okgenda mu bintu bwebityo. Nze ebintu ebityo oluusi ndabanga abantu abangi it's not really comfortable naye why everybody has their own tastes and preferences. Ndooza story eyo kanjireka kaawo. Makyago olunaku olwayo tufunye amawulire okuva wali mu Somalia mu kibuga Mogadishu nti omu ku bannamagye ba UPDF abali mu contingency eyo eri mu Somalia olunaku lw'eggulo yaguddemu akajabangu n'akuba banne basatu amasasi agabajje mu bulamu bw'ensi eno wali ku airport ey'e Mogadishu wabadde akuuma yennyini. Omwami ono abantu amanyikiddwa nga Corporal Simon Agaba. Corporal Simon Agaba ono nno ng'abadde ali wali mu contingency eri mu Somalia eya UPDF yaguddemu akajabangu n'akuba banne amasasi 5. Yasoose yamukubye essasi lyali lya mu kifuba eyagezaako okujja ataase naye yamukubye 2 mu mutwe, then owookusatu naye yamukubye essasi mu mugongo yadde agezaako okubanga addukira obulamu bwe. Omwami ono yakwatiddwa yabadde asaba naye bamutte nga amaze okutegeera kikyava okukola. Banne naye tebasobodde kukola kino era omwami ono already yakwatiddwa. Yogerera amagye agali mu Somalia yakakasizza nti no omwami ono eyakwatiddwa agenda kubanga aggulwako emisango naye nga bakakasa nti kirabika abadde n'ekizibu oba mental health challenges oba stress and depression ekyamuviiriddeko okubanga va mu mbeera n'akuba banne amasasi agabajje mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwabadde lwaggulo. Ndooza kino kituleetera ku kaseera ak'okwogera ku birwadde bino ebya mental health oba mental health challenges bannayuganda ziba facing n'abantu ab'enjawulo. Ndooza ke kaseera tutandika okuba nga tuwuliriza ku bintu bino kubanga abantu bagenda maaso naddala mu mbeera bweti Uganda mweri essaawa zino embeera y'ebintu ebyekanamye, depression ebeera ya waggulu nnyo. So ndooza abantu tutandika okutekinga serious emphasis on things like these, especially ebintu bino bye tuyita mental health challenges bannayuganda bangi ziba facing. Ndooza mujjukira report eyafuluma mu New Vision omwaka ogwo oguwedde erekakasa nti abantu milioni 14 ez'abannayuganda zirina ekizibu kya mental health oba balina obuzibu bwa ebirwadde by'obwongo nga beetaaga okuba nga bayambibwa. Osanga bannayuganda bangi nga boogera bokka ku makubo naddala mu mbeera bweti eya eggwanga nga omanyi ebintu by'ensi byonna bikyuse, pressure ziri waggulu, sente ziri waggulu, competition eri waggulu. Kwegamba ndooza tutandika okuba nga tufaayo nnyo ku bizibu bino eby'abantu abalina mental health challenges. Omu Simon Agaba Kopolo yeye agenda kuba nga ndooza amala obudde nno butali butono mu kkomera because of this particular thing for him to shoot over 3 people dead mu mbeera bwetyo. Ndooza nga tuvuddeko kaawo
nga twogereko wali e Kamwenge district nno mwosanga ebifo nga Fort Portal mu mpolampola in the western part of Uganda. Kamwenge district waliyo ba rebels babiri abagambi bambuno bano bakola ne ADF bakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Poliisi yabakutte nga bano badde basuubirwa okubanga bagezaako okubanga babega police station emu. Eno police station eri Lwamwanja. Lwamwanja ndoza mmanya waliwo I think there is bagita ababundabunda refugee camp weri awo ndoza mu Lwamwanja mu Lwamwanja refugee camp waliwo ne police station. So abamu kuba ADF abayikira ba ADF oba abakolagana ne ADF baade bagezaako okubanga basurveilinga obanga bastalkinga police station yeno. Bano nno bakwatiddwa era police egamba nti baweereddwayo dda wali mu UPDF bagezeko okubanga ababa questioninga ku mbeera eno. Kiki badde bagezaako mawulire kigade bagezaako okufuna naddala ku police eno ate ki kibadde ba planning naye kyebuzibwa bategedde batya nti nno bano balayika ba rebels. Ndoza intelligence ya Uganda etandise okubanga nayo ekola ekyamaanyi. So babiri bakwatiddwa wali mu Kamwenge district era olunaku lwabadde lwa ggulo. Byonna bigenda mu maaso mu ggwanga. Ndoza nga tufulumyeko wabweru w'eggwanga twogereko ku mwami Joshua Cheptegei nno ndoza y'omu ku bannayuganda abateeyisanga bannayuganda mu ndaba yange. Joshua Cheptegei ono twogera nga legend awangudde emidaali gya Olympics egiwera awangudde emidaali egiwera mu kudduka okwo naddala zaabu neyasemberayo ddala zaabu yo omwami ono Joshua Cheptegei yamuleeta wano mu ggwanga. Olunaku lw'eggulo yawangudde empaka zabadde mu Spain wali mu kibuga Madrid we yawangulidde naye zino zadde tiziri so serious adde just yegezaamu because waliyo cross country ezigenda okubanga zitandika ndoza mu wiki ng'emu wali mu ggwanga erya Australia. So omwami ono yadde Spain ng'agezaako okubanga taking part in competition gye yasobodde okubanga awangula mu mbeera bw'eti. Ate omwami ono Joshua Cheptegei yennyini abasajja bano aba Madrid bamwelkaminze wali ku kisaawe kyabwe ekya Stadio Santiago Bernabeu. Ekintu ekitasangika nno omwami ono okubanga bamwelkaminze ng'omugenyi waabwe era ne bamuteekayo ne ku mikutu gyabwe egy'enjawulo ne ku website kwennyini omwami ono Joshua Cheptegei naye bamutaddeyo mu mbeera yoyo nga bamucelebrating okubanga alinnyeeko ku kisaawe ekyaba legend. Ekisaawe ekyo ekya Stadio Santiago Bernabeu kibaddemu ba legend bangi ba Cristiano Ronaldo bonna bakubiddeko ba Zinedine Zidane bakubirawo awo basambi bangi abakubidde mu ttiimu eno eya Real Madrid era mu kisaawe ekyo Stadio Santiago Bernabeu twalabye omwami Joshua Cheptegei ng'agezaako okubanga agenda wali mpola agezeeko okubanga akyalira ku kisaawe ekyo ekisaawe ekisinga okunyirira ekimu ku kisaawe ebisinga okunyirira mu nsi muno era ekisaawe kya ttiimu ndowooza ekitusobola okugamba arguably esinga mu nsi yonna the best club in the world that is Real Madrid. Tetugiwaana bwanyi ebikoze ebintu byekoze basajja bebasinga Champions League balina Champions League 14 abaddako alina Champions League 7 AC Milan ekikulaga ki kikulaga nti n'abasajja bano aba Real Madrid ekintu bakiwanika weri babbango bavubuka tugamba ebbango baaliwanika mu mbeera bwe tutwalayo Joshua Cheptegei ng'ali wali ku Real Madrid era ekiweesa Uganda essanyu okubanga omuntu bw'atyo basobola okubanga bamurecognizing ttiimu nga Real Madrid ne recognizing omuntu nga Joshua Cheptegei ng'omugenyi aba agenze wali ku Bernabeu. Kikulaga nti nno Uganda erinawo egenze omwami ono Joshua Cheptegei the legend is a living legend by the way ku myaka 25 aweza 26 naye ng'oredde ebintu abikoze. So Joshua Cheptegei ye akulaze nti nno consistency agikoze ate talinga bannayuganda ab'enjawulo mu mbeera bwetyo. Ndoza ba sportsmen basobola okuteeka ku omwami ono Joshua Cheptegei mwe muli ndoza ni Tony Maweje ne Dennis Masinde Onyango mu Uganda muno be bantu betulabye abadde consistent nti omuntu nakola ekintu kye kimu okumala akadde kangi oba ebbanga eppanvu kikulaga consistency. Tetera nnyo okusangika newe baffe mu Uganda okusanga omuntu akola ekintu kye kimu buli lunaku oba n'akifula better every other day tekitera nnyo kubanga kisangika. Bw'obubenje bweyongedde mu ggwanga ndowooza era tujja kuba tulaba poliisi ekole ki okubanga reducinga obanga ekendeeza ku bubenje buno era n'amawulire amalala Uganda is now going global. Eddie Kenzo yasobodde okubanga yeewangulira award wali mu
ze bayise African Entertainment Awards mu United States of America. Omwami ono yawangula ekya omuyimbi omwami yasinze mu North, East and South Africa. Omwami Edirisa Musuuza aka Kenzo aka Kana Kambata ndoza aka Love Nigga yasobodde okubanga ayongera okumakinga Uganda proud. Omwami mirundi mingi nno nga awangula awards ez'enjawulo eziri international, awangudde za Afrima Awards, awangudde BET, una awangudde award ey'omu United States abamu nominating ndoza recently mu zi Grammys. Kwegamba ddala nti omwami ono akoze ekintu kibadde ky'amaanyi nnyo, omwami gwe bayita Edirisa Musuuza Kenzo. Ndoza katukome ku kaawo gega amawulire ge tubadde nago. Opposition ya Uganda yegambye egenda kubanga guno mwaka, in fact retired Kano wabeera wano ku show atera nnyo okubanga akiddaddamu oba nga akitottola nti guno omwaka gwa nkyukakyuka. Kyeyikanga opposition ya Uganda eyagala okubanga yeegatta bagezeeko okubanga bakyusa obuyinza mu mbeera eno. Era jjo twabalabyeko wali mu joint press conference, Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo ne retired Kano Dr. Kizza Besigye yabaddewo, Deputy Lord Mayor Nyanjura naye yabaddewo. Kwegamba kiragira ddala nti wetugenda opposition erabika eyagala kwe rebranding ate nga bakakasa bannayuganda nti kuno omwaka Bobi Wine aguyita a revolutionary year, nga ate ye Dr. Kizza Besigye agamba this is a year of mobilization. Kwegamba buli omu agamba togenda kubanga onyigira mu ttooke. Katulinde tulabe binaatambula bitya wano ku Digitalk TV. Tujja kubeerawo nga tubawa biki ebinaaba bivudde yonna eyo omwaka guno ogwa 2023. Amanya nze Edgar Matthew Karohanga nabagambe tulina omukyala Nana Mwafrika onono activist oba political activist mu ggwanga lino Uganda agenda kuba negattako paka ssaawa 4. Tugenda kuba tunyumyamu emboozi nnyingi na mbeera ki Uganda weeraga ate tusobola kuba nga tukyusa tutya eggwanga laffe libeere eggwanga ery'amaanyi. Bampita Edgar, let's go in for a short commercial break. Wetukomawo tugenda kubeera n'omukyala Nana Mwafrika ne omukyala Farida Bikobere. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tummy. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja na body shaming. Speak up. Gendo ba confronting gay. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwaye gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga nze tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala.
Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga, I miss you, bichi. Especially in better you good sinungi. Neno omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogere ko tujja kwa tujogera kwanu ku the alternative Digitalk ku share enganzi the snap talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Farida bikoberege manya gange jawo kubategeeza nti muli mukulaba the mighty drive tubela every day sawa 2 paka sawa 4. We are live on Facebook, ogenda yo tunoonyeko, ogenda tusanga ku the Alternative Uganda oba Digitalk TV both pages. Tujja kubanga ate tusoma comment yo nabo giteseyo nga ate tunyumyamuko n'omukyala Nana Mwafrika paka wali sawa 4. Njagala okukubiriza nti question zo zikeeping nga ziri short ate nga ziri straight the point. Tujja kubanga ate munaye byonna tubisoma, omukyala ajja kubanga ate asobola okubanga abaddamu obanga abanyonnyola wonna mnaba mwetaaga explanation. It is a new year, olunaku enaku ziri 3, so we have just more 3 days in the new year. Tuli mu 2023. So mukwano njagala okujjukiza nti you have a blank page. Wano kyogezaako January is determining the pace of the year. Bw'ogiyingira with that bad energy, with the negative energy, it is going to set the pace for the whole year. So njagala okutegeeza nti the bad thoughts all bw'oba ofuluma wakabireke mu nyumba, go out there with a bright smile, go with that positive energy, because what you give out is what you receive. When you have the negative energy in you, the bad energy in you, people will repel you. When you have the good energy, people will get attracted to you. Munange yensonga lwaki mbakubiriza nnyo to always give out what you want to receive, because what you give out is what you receive. The quote of the day is, on New Year's Eve, the whole world celebrates the fact that a day changes. In this new year, let us celebrate the dates on which we change the world. In this new year, let us celebrate the dates in which we change the world. Those small acts
rights, the human rights violations. If you take 1 minute and tweet about it, write an article about it, or in a chotese okoze omulimu gwo in building the nation, or ina etofali yotese edobozi lyoli kozeseza so bamikwano tuleme kusirika nga waliwo ate ebitagenda bulungi mu ggwanga because wono sirika n'abaana bo bagenda kirozaako n'abazukulu bo ne family yo. So it is better you speak up, because whether you speak up or not, you will still suffer the same way as who are speaking up. So it is better you speak up. I am with Edgar Matthew Karanga and Madam Nana Mwafrika. We are going to be talking about the police preparedness in handling public gatherings. Nadaleze rikusaidia opposition because the club is a NRM. Zivero okay. Na yezo opposition. Bategesa end of your prayers. United Forces of Change na temunaye ne bakomenkezanga nsambya gye bali bategese bajigadde tebabakiriza kuyingira bakomekeza basabidde wabweru awo era ne babatambula ne baddayo maka gaabwe. Kati nno twagala okumanya bwebanga embeera egenda sigala bweti olowooza opposition enasobola okubeera ng'ekya standing up 2026 olowooza banakola ground ennungi akalulu ka 2026 kabasange nga yes abantu abali wansi baba feelinze. That and more tugenda kubanga ate tubyogerako n'omukyala. She's a human rights defender. Agenda kubanga ate ebintu abisosotola bulungi nnyo omulimu gwakola aguluddemu, so we are basing on her experience okubeera ne fruitful discussion. Good morning Edgar. Good morning Farida, and good morning to our viewers. Na buli omu atulaba olunaku lwaleero oyogedde ku nsonga nti woosirika then just chikiriza because woosirika waliwo ebisobola oyina by'avoidinga. When you talk the things you also attract. So, okay, Edgar. If we are talking about the commodity prices that are going up and you are keeping quiet, ogenda kugula sabuni kunkuminya because you kept quiet? No, but you know there are always side effects of talking in this country. Me who is talking, ngula kumkanana now asirise, we are buying it at 8,000, so really. Ladies and gentlemen, kanyaniriza omukyala Nana Mwafrika sigwe kusosenga abeera ano naffe. It's always a privilege to have you here. Wasuzotya nnyo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year neri abatulaba bonna abatuwuliriza. Mukuliko okuyita mu mwaka twaguyisemu tabadde mwangu tebababerera mwangu bano bayingirako mu buduuku gwatagwatubeera mwangu twaguvuddemu n'ebiwundu naye nga twaguyisemu. This 2022 has been different. Mubuli kimu ate in every time, in every aspect, it's really been tedious. Anana omwaka gwo 2022, just to paint a picture for us, how has it been for you going on and your family? 2022 tegwawukanye ku myaka eri emitonotono egiyise. Kunze gwali muzibu ng'era abalala bakyogera. It was the wake of okutuyimbula mu lockdown gye twalimu. Bajjukira 21 nearly half or more of it twagumala total lockdown. A very unique lockdown all around the world. Fe twasinga lockdown eyayitirira mbaga yaayo. So 2022 wange tabadde wanjawulo nnyo okuva ku bannayuganda abalala. It was really different. Ebisanyusa byalimu, essuubi twalifuna naye n'ebitunyigiriza nabyo byatuukira ddala ku peak. Nze ng'omuntu mu 2022 kugenda okugguka bwe guti. Nagendako mu buduukulu bwa poliisi enfundanga 3 bakwata activists gwe bayita Kakwenza. Ekyo kyantwaza mu kaduukulu kuba natwala petition eri ekitongole ekyandibadde kitakabanira eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. By 21 Feb buduukulu mbutandise akabokisa akamotoka akabokisa akalinga kabavugiramu embwa ndi omwo n'akaana kange. So gwali mwaka muzibu ne tufuniramu n'obuvune era ekiseera kyamutandabidde tubadde tutera okuwayamu awamu naye emyezi egiyise mitonotono mbadde ndafuuba nakulaba nga nziza oba abasawo baadde balafuba n'okulaba nga bazza mu nteeko ebyobulamu n'obulungi bwange n'omwana wange naddala omuto oyo. Baatusibako mu August awo, July, August. So kuva lwe yavaayo teyaddamu kubeyagaza. So emyezi egiyise mitonotono tubadde tuva nsi ku nsi nga tunoonya okukanikibwa abasawo era ndi wasanyu okugamba nti Katonda atukwasizaako
Kamutaba ne kali kale leero omwaka gwali muzibu alhamdulillah ate mental health y'omwana eri etya yo because bayinza okuba batreating the physical but I feel that child had a lot of psychological nkimanyi nawe wagirina naye ate no obaddeko in the field at least but this boy obadde obeera naye ate kyali bubi nnyo that last time ajja kutereera on the average buli munnayuganda oba muto oba mukulu fenna tuyina ebitukosezza ne biyita ku kukosebwa physically ne tukosebwa n'obwongo waliwo egundi savawo gye baakubaawo nagira mu New Vision 14 million Ugandans maybe over 14 million Ugandans emotionally or whatever mentally unstable people read it as a joke but it could be it is true it is omwana wange gwobuuzizza gwe tugeserezaako leero tali bubi nnyo kati naye yafuna ebyekango bannasayansi abasoma ababitaputa waliwo batutaputira nti trauma in early childhood ereeta onsets of asthma ereeta onsets of respiratory issues ne tuba nti waliwo ebintu byeyayinheeringa nga tuli mu kaduukulu ku CPS waliwo olunaku lwe baamunzijjako nensiiba nga simulabe n'asiiba nga akaaba fembi twavaayo nga tugenda mu ddwaliro naye teyali bubi at the time najja state etaama nga nze ate ninga awonawonamu ate ye n'atabuka tekibadde kyangu nnyo but he's like I said he's much better neebaza bonna abatukwasirizzaako emikwano ab'eŋŋanda nammwe mwenna abazze ja inbox ye nana tetusobola costinga naye mukama abawonye mangu tuli better omwana ali much better naye Munnayuganda on average oba mwana oba musomesa oba mupoliisi oba nurse oba doctor abantu tebasigadde kyekimu abantu obwongo bugetinze tuli traumatized okiraba mu traffic okiraba mu neeyisa y'abantu buli wamu bantu bavumagana ze waliwo ekibuga kye twalimu eyo n'omwana wange oyo okudda omuto mwana nangamba people look happy here Uganda omusaba kafaasi n'omuwa indicator oyingire ekkubo n'obala emmotoka 100 nga tewali yakuwadde all these are signs of a people that are not happy with each other a people that are truly disturbed because uba weewuunya what really hurt you to an extent that you cannot accept someone who's just entering the road ekkubo oyinza okulaba omuntu ayinza okugaana n'okutta ate oteekawo indicator ne wayita eddakiika nga tekise but all these are signs of a society eyina ekijinyize oba neetafuna bulungi mu windo yakufulumya ebyo ebijinyize bwe tujja okugira ne mu bino management yaki gatherings nakyo abantu abatakkirizibwa temukkirizibwa abantu bakusukka basatu not just public spaces private homes tulabye private home y'omwami Kizza Besigye nti bw'asula ng'ayogedde nti nja kukyalako wano enkyakera ayina abagenyi ku gate tulabye ba activists ngaffe osulu tweetinga akantu ng'oluusi nno tokirinako oli mu bibi osanga n'okeera nga waliwo abakulinze ku kkubo so really emanaginga ya society ereetedde okukyuka kw'abantu ku bwongo bw'abantu emotionally endowooza enneeyisa tetuli basanyufu but let's look at the common denominator waliwo ekintu ekigatta oli mu kwogera for example kintu tugenda okwogerako ekyogamba nti no abantu babalemesa okuholdinga public gatherings this thing is only happening to a few sector of people ate nga si gwe gusoose ndi mu kwewuunyana it's only a certain people like Nana okitegeera kati nze ndowooza aren't we supposed to talk about the people who are doing this instead of actually sitting back tugambe bale police elemesa abantu tugambe police eri mu kulemesa opposition lwaki ekikola kino ekintu don't you think so omanyi nti amateeka we could ask ourselves a question is it bad laws is the enforcement the implementers leave even the implementers is it bad laws or poor enforcement it's poor enforcement I don't think we have bad laws because amateeka ngago tegaba makyama every society moves etambulira ku mateeka okutambula obulungi tulina okuba n'amateeka kwetutambulira regulations ne bindings naye ebyawano amateeka agajja galeetebwa in a reactionary manner kati juzi twalina computer misuse eryamwami mukwano gwange Muhammad Sereko
Nsenga na sandi badde nekizibu Muhammad Nsereko kugamba nti tovaayo kuvoola muno ku social media, but the manner in which amateeka gano gye gajjiramu eba so reactionary eba ng'eyina beetajetinga poma yo nga yo management kubanga bwoba tukiyise managing ya gatherings by the police kuba ye kyekitongole ekirina okukuuma eddembe n'obutebenkevu naki tulaba nti by ennaku nga 6 August 2013 etteeka eryali lyayogerwako mu 2011 erya Uganda Parliament yali passing public order management. Yes. 2013. Yes. By 2020 omwezi gwali gwa March 2016 obuwaayiro mu tteeka eryo Constitutional Court ya Uganda yavaayo nayo busanga nga bwali bweyambisiddwa kutyoboola eddembe ly'obuntu okufufugaza abantu ne babanyigira mu kikebe tolina kyoyogera temulinawo mukuŋŋaanira. And indeed these targeted especially opposition activities kyo tetuyinza kyegaana nga bw'oyogedde nze gyensula oba bwe mba ntalaga Kampala olwo nga ntandika gy'otambulira entera okuyita ekkolola ku airstrip waliwo weeks ezijja a week on end weeks or days on end nga waliwo emikolo ng'egya NRM secretariat manya president kafeka bino biri beetaaya n'amakubo ne bagasiba nga babawadde ne omukozesa w'ekkubo wekanga bwekanzi nti NRM eyinayo nno wano balinayo ekikula waliwo ekirole kye bateeka mu kkubo webati ekyo oba ovuga mulwadde mutwala mu ddwaliro oba ogoba kaddiiru nga gwobanja yakuyisa akuwadde eddakiika gw'omanyi olaba ekintu ekyo naye kati bano ab'olubatu because they are opposition Mwami Besigye, Mwami Lukwago, bayise munnaabwe Bobby, bayise Mugisha muntu mujje tutandika omwaka nga naffe tusabako bye tuyiseemu si bye bitono nali wagenda nze natuukawo naleeti kakati abo bwe bayitagana abo immediately omuwanvu n'omumpi n'ayungulwa okulinnya eggere mu ebyo Munauganda n'abanga yasigala just to be encouraged okukola ki ebintu abantu bye balina eddembe okukola si bye bikujjuko nkuuka genda ku Freedom City nkuuka y'omwaka genda ku Freedom City we abantu be kakati eyo ne batasaayo n'amaanyi gakole ki gakuuma abantu simanyi waliwo abalina ku bifaananyi bya y'ensasagge enkyamu ennyo we yabadde abantu okufa oyinza okubala police security eyabaddeyo n'ogigeraageranya ne security eyabadde ensambewa okiraba ekintu ekyo nti amateeka go nga amateeka tegandibadde mabi naye enforcement egoyinga partisan enforcers bali completely openly partisan mu 2020 amaanyi agaali gaweebwa IGP okuba nti bw'obaako abantu basatu b'olina okuyita mpise Farida mpise Karuhanga tubeeko wettula tubeeko kyetuwayamu ng'abantu bwe baakolanga edda ebimeeza oyitira wa IGP naye tulabye enfunda eziwera nti oyitirayo ne bakkuba zinamala emyaka 2 ku muggo ng'obuzibu buvaawa nagenda ne nkola appointment ewa IGP anti gye musookera gy'otwala buli nsonga gy'agala okwogeramu ndaba atyobola eddembe ly'abannabyabufuzi baani Besigye Bobby nti owaayi kino n'oyitayo ne bakuwa appointment komwenkya ssaawa 4 n'ojja nga bakutegekedde abanvu n'abambi ne bakuba but that's what the law said at the time. That was 2019 when I got attacked for an attempt on appointment to meet the IGP. Ensonga ezimu yes nkuleetedde ensonga ffe tulabanga mu public tetukyayinza kwebeera bye tulaba bisobola okukolwako oba mutuwa omwaganya tuveeyo publicly tubyekalakaseeko mu mirembe kakati etteeka bwe baalireeta poliisi n'eryeyambisa nnyo to thwart especially opposition activities to spy on activities ngeza NGOs naddala ezeekuusa ku human rights mba ne bu-meeting obwo bu-forum ng'abakyala waliwo twalina okusaba abantu baali bafudde Kasese 216 twalina okusaba entindawo ku church n'abakyala bamidiya bawinikiiza abakyala mu community netuyita buli omu twasanga poliisi eri ku church gitulinze abakyala mba abalinyisa kabangali ne tudduka obukondo ne bugwa
nga bagambe unlawful assembly nefuuka unlawful assembly nekituuka nti nebitandika nebiba byakubalaatana bubalaasi nti nabwono banaka birthday mu makaago teweeyibaala ojja kugenda okwekyusa nga poliisi ezze. So etteeka lyonga etteeka teryandibadde libi naye enforcement yalyo enforcement abalyeyambisa ate okuyisa ebyabwe ng'ebyabwe bonoonera ddala etteeka ne liba nti ki bill objectives zaayo ziba to manage really to get all stakeholders. Police ng'erina kubaawo as a what as a things should be done in partnership ne police okuuma obutebenkevu. Bwemba n'akavulu ke ngenda okukola okusaba ng'okwo police party yaayo is to be part mu kukuuma security mu kugireyingira tuyina venue eri bweti nannyini wa venue akkiriza emyaka gy'abantu abalina okubaamu kuba mu nkuuka nalabye wafiiriddeyo omwana w'emyaka 10. Ne mu Freedom City mwawadde yes, I mix the things. Freedom City enkuuka. It's what I'm trying to mean. Nga mulimu abaana abato. Be basinzeemu by the way. Nga mulimu ki abaana abato. They can't handle a stampede. Eventuality yonna ezzeewo tetuganye stampede eyinza okuba awantu wonna. Naye sometimes stampedes are actually caused by security. Bwe bakuba member ba parliament mu parliament omwangwamu ensasagge olw'abantu obutakkiriziganya ate nga obutakkiriziganya mu parliament buba buyina buyina okuba abantu baliyo to debate. Ensasagge y'omu parliament eyaleetebwa ba security bennyini si be bakuula obuzindaalo babukubisa abantu. So nze ndaba nti public gatherings emanaginga yaazo eyonooneddwa nnyo eri politicized. Abakyaki abasula nga basaba kyaki ezimu tulaba zikuŋŋaanya enkumi n'enkumi z'abantu. Kituufu. Even in the wake of COVID na Ebola churches bami abamu abalokola balinga abalina influence oba mu government. They are free to do what they do. Naye abantu ab'olubato obubatu yogera bwogezi nti opposition politicians abali because I for me nze guno omwaka nagala opposition ejjinja mu kibuga ky'ejjinja nja kubeera ku radio gundi ejjinja radio yenyini neggana. What are the rightful procedures okubeera ne public gatherings osanga oba ezimu muzibuusa amaaso ne mutabikola opposition what are the rightful procedures nti tuba tugenda okugenda ku sharing hall ensambya tulina otegezaako poliisi atulina otegezaako chairman w'ekyalo akakawaayiro akakuba nti poliisi yesigaza eddembe ly'enkomeredde okukkiriza abantu okuba awamu. Kaganibwa yali mulamuzi Kakulu yali mwami Kakulu 2 baatuula ng'abantu abategera ne bawuliza petitions z'abantu abakwatibwako. Ekiva nti omuntu tewali kyetaagisa muntu kukeera wa IGP konkona week namba nti tujja kukugaanako tusabe inform notice emala notice yo police management ekola omulimu ogwayo to come in to partner with you okuuma obutebenkevu kuki okuuma emirembe ku kifo function eyo kwegamba tebali mu kusaba authority ekola mukolo you have to inform police yagamba tebaba informinga nti bagenda okubeera ne public prayers wali ku nsambya kyebe yensonga gye beekwasa a functioning civilized society or a democracy as we feign it because it's just that's the right word tell you all. But in a functioning one, abantu balina it's a guaranteed right mu constitution to gather and speak something together. Yes, true. You're not gathering to pick up arms and destroy or hurt others. Abantu balina eddembe kaba befa abeekalakasa b'emirembe tekinkakata kugenda kutegeeza mwami Ochola nti ki ngenda kwekalakasa Kampala Road mu Kampala. Zatagenda kuba muntegeezaako butegeeza especially local authorities zange mu kifo mwogenda okukolera kyokolera. Local authority abane okukolagana ne banno okulaba we mugenda oba wayitayo motoka traffic katugikole bwe ne bwe tuti but that doesn't happen. Otandikira mu bo notifying nga batandika okudeploying
Etteeka lino ligenda okubagibwa it was in the wake of walk to work 213 oyo kyavudde ogamba nti amateeka they spring up in a reactionary manner 213 bagendera ddala odditeeka mu nkola public order management. It was in the wake of walk to work ngebayisiza bubi myaka ginebiri mabira biki kati era kyova olaba n'erina eryaki erya mwami Nsereko eritandibadde bbi but the manner the timing and everything comes nti abantu social media abantu baba bagobeddwa from every other avenue to express themselves bantu ne baga katugende ku social media katugende okwo Facebook nti president agigaddewo ekyo wali okirabirwa amateeka okujja ne gateebwawo in a reactionary manner baliteekawo mu 2013 still triggered by what they didn't expect nti abantu bayinza okwekuŋŋaanya and they walked to work in protest of what was happening at the time nti ffe tubikwata obubi ne tuba bafujjo ne tukola ki nze kugambye emirundi gye ntera okukwatibwa eitho olangirira timumanyi obuyiseekawo nagamba nti banne ebinnya waliwo ekkubo lyenkozesa zimwe road awo manya biki kati waliwo industrialia n'eri enaggulu wali ng'otuuka ku poliisi abiwandiikako luckily thankfully thank you KCC bamwe mwabikoze babijjuzaamu ettaka waliwo repair nti abantu tetwasigaza kirala kyonna okuggyako okukangakanga nti ejja kwekalakaasa ne bakola yagamba ko nja gatula mulabe gye munayita ogenda mu Christmas. That's where the reaction comes from. That's where the reaction kakati ekitegeeza nti Ugandans must be encouraged okubeera mu modi ya protest bw'aba okyola bagambye nti nti temujja kuŋŋaana newankubadde nga constitutional court yavaayo nemujjako amaanyi ako nti sebo sigwa abantu amaanyi okukola ki abasatu oba abasingako okujja awamu basabe ekikyo kukolagana nabo kukuuma butebenkevu kuki ku venue zaabwe naye era okuva amaanyi bwe bagamujjako 2 they have not ceased to disorganize gatherings of opposition, gatherings of Fingaba activists, n'abatali nnyo nti tuli bannabyabufuzi. We are about people's civil rights. Byonna tebabirekeranga awo. Which takes you to nti etteeka Munnayuganda kati yategeerera ddala nti etteeka terikola. Yeah. Kituufu. Nekyembuuza, what does it speak of the government itself, Nana? Government yeno okubanga olaba obuntu obusinga okyogedde they react. Ate nga tukyogedde si kuba tuli partisan naye ensonga emala kubaawo many times then ne balyoka bareactinga bano bamala kufa ne balyoka baga kati katukole bwe tuti okyogera ku kyo kubanga tuli mu system bweti ng'ate eringa micromanaging abantu baayo nti kasita Facebook ejja nemwogerako nga bagiggala ugenda n'ogenda n'ogezaako okustaging protesting gwenna nange oli weka sometimes you are even alone shamelessly ne bajja ne bakwata nana kabangali bbiri nakimulwako kabangali bbiri ate nga siggo weka kakwenza the same story. What does it speak of the system we are in? Are we now children that you're going to be micromanaged batukwatenga abaana bato bafa abayisizanga abaana? It's regrettable that that's where we are. Chavswav, it's backward, it's barbaric, it's insane to think that you can micromanage a society. Tubuli wawulidde kali bakyalira kent protests okusinga zaali getting centered mu central. Yeah. Ninga abekalakasa ab'emirembe for the new year we have plans okutalaga eggwanga nti protest eri mu kyalo ky'Abandaala Kibaale eri mu Kibaale forest banagenda deploying kale nga mutegeezeza bantu. Message yamwe passes because our intent teba kubaako getukosa teba kubaako kyetataganya tetujja kugenda Kibaale kuba kuyisa message yamwe kuba kuyisa message tugenda kuba nti tukyusa obukodyo mugende mu kibira Kibaale mulinye ku miti eyo mwekalakasa mulekane nono abekyalo mu bakuŋŋaanye lone protests mu bibuga nakina ffe twabayigidde amagezi gye bangu okujja tukuba gye balina kabangali ez'ejjenjeero tujja kuvaayo nti what does it show of a nation? It's barbaric, it's backward. Policing tukyali ku area ya colonial times. Yeah. Timubambaza be uniform banyumye bukacyo bumpi babeera awo, they are smart, babeera stiff, but the heads are empty. The minds are blank. Yes. The average policeman, the mind is blank on human rights, basic human rights of the people they are protecting. Ne rights ezaabwe bonga baba police. They are not aware of those. They endanger themselves. Bekyayisiza communities.
Police abantu bajuwange ekitiibwa nze mpulira okuva mu ddaawa bagisookamu abantu ababadde trained ddala anti police training abantu babawange ekitiibwa naye kati on the average police abantu babayita obusajja mwana busajja buzze ebintu ebyo byonna si birungi. What does it speak of a society nti bingi ebisobye? What does it speak of a society nti government bwerwenya mu bufuzi buli kimu kijja kutama abantu? Police ngetama abantu, police getting a misuse, police is militarized now. Toyawula police na military ekiriwa. Ogenda mu bifunga Makerere University, you can think it's a military barracks. Buli awali omuti waliwo aba military abali awo mu kashedi okutwetoloola wano e Uganda. Nemmala emyezi 3 mu ggwanga country A, city B nga siwuliranga kabangali ya police sirens. Small lead comes werekera ba MP. MP Rwanda tebayina lead cousin tezibawerekera. Ne wano institution eyina okubanga ekuuma obutebenkevu n'emirembe. Eri misused in partisan politics issues. Yekuuma abekolola abayero n'ekuba ab'ensambi abaagala okusaba. Poliisi yemu ekuuma buwala bwana obuto bwambadde obumansulo bwabwo okalaba nako nga kalina poliisi yekagadinga ng'omuwiwa omusolo n'owulira obulumi. Abantu abakosa poliisi bonna wali. It's like a private thing into ogenda this gentleman who is incarcerated today Sipapa omulabanga ne Brian, same thing. Just imagine okujungula n'omukaka wawali ewaffe naye agiina okujungula ekitiibwa kya polisi nalaba obufaananyi eyali mu kafaananyi yali kawala kato bwe katikaana katototo mbadde akasikati kaako muwala wange nalaba alina owa bbulaaka waliwo n'omukazi tunagamba nti akozesa ku security ya taata we. Is the father VIP? I don't he acts as a VIP. So what does it speak of us? Twafuuka kyakusekererwa in the region. Nabadde n'abantu b'e Rwanda mu nnaku enkulu festive season. Eka tulina bye tunyumamu in comparison to our own. Kulabira ddala in comparison these people are happy. Some of them think it's a dictatorship but it's working. In the laws it's working. Bakugambe wabwe teri mbuba MP nti buli MP ayina lead ka. Nti simanyani amalala ag'okujajamya ssente y'omuwiwa omusolo kabangali 2 eri mu maaso speaker alina convoy eringa ya president zigenda zitomera abantu speaker avuga emmotoka terabwangako matiri bona emmotoka I took time to study how it's going there. Emmotoka ezigulirwa ba MP it's not there. This country is ogula ku ssente z'alawensi okwekugulwa emmotoka ebbanja n'obeera ng'olisasula. Kenya tosobola kusanga mundu zijajambizibwa Kenya. Kusima ziri mu supermarket ewerekedde shira agenze gula gondi Chutex mu supermarket. Tosobola kubisangayo. So nti as a country we've become the laughing stock. Now we are also going to talk about some wewe in Uganda wanachapwa kila mahali. You cannot find their guns anyhow anywhere. Abantu abakuma ku supermarket maybe in a button because people still have a degree of peacefulness between each other. The ones who lead us take it that twabachawa. No, but I think and maybe that's what it is. Kituufu era mwabachawa, but I feel this country twinemu oba nchiyite ntya buli omu ali mu nsi ye. We are in the same country but everybody ali mu nsi ye. Mentally the Ugandan is disturbed. And also the government is also but and so tuzanya bukazanyiriza nalaba ba comedian be Kenya nga batuzanya obuzanyero obulaga ekyo ti munna Uganda atya n'ekisiikirize kye munna Uganda when you get out of these borders and see the enjoyment of freedom z'abantu abatwetolodde nearby you'll be shocked at how much No, let's go in for a short commercial break. It's exactly 9 a.m. Tugenda kwa tuumulamu katono. Tukoma tugenda kwa tunyumyamu emboozi n'enana. Tukyali ku nsonga eno ya police engeri gyetera okubanga egumbululamu aba opposition. Tetugenda kugamba abantu bakitegeka bivulu. Aba opposition bennyini be batera nnyo okubanga bagumbulwa mu mbeera etali nnungi. Era tugenda kwa tutunulamu ne mu government biki ebibaddewo mu mwaka 2022. Ayi tugenda kubikyusa tutya ennaku zino government erimu circus mungi. Nga wayogedde usanga speaker ine emmotoka ate speaker awamu
munne ono naye nawa munne oli it's like we are in a love affair. Let's go in for a short commercial break. We shall be right back right here on the Mighty Drive. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tokolikeyo mkuu mulamuko esaawa ziri 3 edakika 2 zezakayita ku saawa 3. Njaga kubajjukiza tuli mu kulaba the Mighty Drive, tuli ku nsonga za buntu, nsonga lwaki police ate munnange weluba lukongana lwa opposition abawanvu n'abampi buli tribe eyika ku venue okulaba nti ate olukongana lwabwe tulugenda maaso naye bwebanga it's NRM ababa wa security baleme kubeera nga bali disturbed engude ezimu ne bazigala. So munnange tubadde twogeramu in our first hour and Edgar was like every Ugandan is on their own. Nenja okutegeeza muchalana nanti opposition trades on numbers. In politics you trade on numbers. So kati bwe tubanga every Ugandan is on their own. Twagala tumanye mwenga ate abalwanyirizi beddembe oba mwenga abali ku ludda oluwabula oba oluvuganya government. Mugenda kukola ki, what are the steps ze mugenda oteeka okulaba nti ate bana Uganda bano mubazza wamu ne mbalaga oba ne mubateeka ku mulamu oba omulamu agwammwe ne mbalaga nti this is the truth oba kino kye tulina okukola. Because tulaba bana Uganda if it is overnight bagenda kujjuza churches zonna bagenda mu overnight omuntu agenda ku saawa emu actually bagenda na saawa 8 okwata ebifo nenga bagenda kusulayo bagenda ku saawa 8 freedom cities ajjudde enkuka yatandika okujjula ku saawa 2 ezokumacha naye ngenge yabeba abantu abajjudde naye bwe zibeera nga political gatherings nga waliyo message egenda okupassingibwa obanga waliwo bo trainings obugenda maaso nga si bino ekintu ate kikalubamu. Yes letu abadda n'omugenyi yatugambye nti kiki ekyenjawulo bali kye bakozesa because we all have books we quote mweka abalwanyizi beddembe mu quoting a constitution asemateeka akugamba oyina obuvunanyizibwa okwogera kati aba pastors ba quoting a Bible. What are you not doing right? Nti ate bo bali bakikozeseza bulungi nnyo ne ba trading on numbers nti ate mwe zibalemye. Webale nnyo bwo comparinga era bana Uganda bibenyigiddemu nnyo bintu ebasanyisa okubaamu kujjuza ebikujjuko wapasta gundi tujja kuba ne 3 days kusaba of praise and worship, birthday ya first son ebintu
ono yabuuza nti where things have us as a nation weewo nti ebitongole ebikuuma ddembe naddala nga poliisi era nga biyita mu mateekateeka agabagibwa ne gataputibwa obubi tebyalekerawo munnayuganda mwagaanya kulowooza beyond ebikujjuko amanyi ku kikujjuko maybe teryajjamu kuba jajja okukwatira obanywa walajo abalala banyakula busimu naye nti unorganized meeting oba oyise bantu abategeeze ku rights zaabwe ngeezo ku kasaawe amanyirawo automatically egyo miggo kati yagasa bwakiwuliramu ekikwatagana ne rights atawulira nti nana agenda kubeerayo ne Dr. Kizza Besigye bwakiwuliramu nti eriyo Kizza Besigye wa Bobby Obaani egyo automatically emiggo kati abantu n'okuba nenya oba nenya kitono nti baatujjako nze bwe tutera okwogera ntera okwogera ku civic duty the mind to concentrate on civic duty ya buli muntu bakijja mu bantu systematically ne bakitegekera obudde ne bayingira syllabus z'amasomero syllabus ate nazo ze complaining anti zikaddiye ziri off topic kituufu tezikyali relevant basensera ne bazijjamu civic education, political education. Quietly, tewali na yachinyegako. Those subjects used to be in schools by lower secondary school. By S1, omwana amanya qualities of a good leader, functions zachi, pillars za government esatu, ebintu ebyo nanga babiyiga. Ene kati omwana yasigaza kusoma ndebere ne European history, Napoleon. Bismarck. Nti womuleetera okusoma ku kikwatagana ekireeta erinnya either Museveni oba Bobi Wine. Amanyi, there you can't talk. Bakuba muzadde we the other week. Yes. So we cannot blame people much. We can't have it against the people kuba nti eddala ensonga ze basinga okwenyigira mu zezo. Comedy, bantu ne batuula mu comedy balabe mariachi nga awemula. Yeah. No, waliwo comedy that can flatter society in a positive way. Naye obuwemu, direct buwemu. I'm sorry to mention names, mariachi. That's what he does. They no longer what you done. People are laughing and you wonder what they're laughing at. Yeah, but that's where we are as a country. Era kyogere ko ne otuba mu kino emikutu mukwanira wala Twitter. Olabe ebintu abantu batete. Ebintu ebisanyusa abantu. Akafuna bulu tweet But what does that speak? Are we just a sad generation? Or we are just a shallow generation? For following to grow overnight. Yes. Exactly. Naye obana kwatana na bamukube ogenda laba reactions nga 10. Tebasobola na commenting. No, zate nenya munna Uganda. Munna Uganda omunenya kitono. The tools that have been used to get us there, nyingi. One of them, yes, ebitongole ebikuuma ddembe nga biyita mu wrongful, unlawful manner yoku taputa oba okwenforcing amateeka ngaago. Nti pillars za government esatu zonna tokyazirabamu namakulu alinga katemba tulinga abali mu katale parliament erimu battles of love affairs, whose marriage is trending, who is gifting their lover the biggest car. How can the common Ugandan be interested in such? Nabo balina okunoonya ebyabwe bye bakola ki ebibasanyusa babeere mu ebibeera bize kati ebintu ng'ebya Freedom City akabenje akakabaddeyo kyakusaalirwa nnyo but preparedness ya police mu kukuuma ekifo ekirimu abantu ng'abo simanyi bwenkana sigendangayo preparedness yaabwe eriwa but their preparedness to pick up none after tingenda kubeera mu lugundi mu community yange wali nga twegeyamu ku police brutality. I've been fetched by 2 pickup trucks all full men bakazi bonna naye ekifo ewali abantu oba 10 oba 10 bimeka eriyo n'abaana abato munoonye ebifaananyi tubinoonye ebifaananyi and we see how prepared security was. Abantu abategeka ebivulu ebyo mikwano nnyo gya police. Era waliwo twatuulanga mu mwaka gwali 2019 18 twali tusaba olukusa twegeeyemu ne police tuba petitioninga ku kitta bakazi ekyalinga Entebbe Wakisonewa ali ntudde n'omukyala n'alugunyanzi ab'ebivulu abo abayimbi nga bajja bayitawo buyisi okwambuka ewa mwami ani ninga mwabayina mwina namwe omulama yes byonna biri important nga mwemutuulawo for hours on end. Era omukwano gwe yeekalakasa mu lobby ya police
Simaba ni Brian White yajja n'ayitawo obuyisi balina ne bodyguard you know nti ebitongole ne bijungululwa okutuusibwa kwekyo nti biriwo kati kukuuma socialites ba socialite b'ebibuga ebakuumibwa ebitongole ku Freedom City wabaddeyo bameka ojja kugenda okubala nga balubato obanga n'okubayo tebabaddeyo reactionary nti bajja ng'ekizibu kimaze kukola yogera ne ku nsonga eya kubanga Bannayuganda beetaaga okusasula poliisi okunoonyereza ogwe muze ogubadde gutwogerwa naye gubaddewo for a long time that oba olina ekizibu oyagala aba arresting Farida ina kyakututteko okugenda okusiba Farida simusasula kugendako ekasawo kakati gwa akakanyaza omutwe ngugenda ndowooza poliisi erina kunkolera biki bondi tebagisasula simaya biki gwe ng'okalakalanirawo ng'otuula ng'oli mu mateeka naye abantu babyogera even innocently ofuna omuntu n'akuyitiramu ensonga ze poliisi yakuyamba poliisi yandinyambye naye olwatuuka kati basaba ziri eza bondi saazirina nga ye alowooza n'okulowooza nti bwe nagenda okulaba omusibe kati saayina muziriza ofisa ze yali ayagala bano abawaaba emisango sima omwana bamukutte ne baleetayo ssente ez'okujja mmanyi omwana gwe batta mu 2017 omuzadde we poliisi yamusaba amafuta okuvuga emmotoka okuva simanyi nti police as the kitongole but individual police officers mentioned to a father and mother that have lost a child to a mother and we need kituufu nnyo because we can't walk from Kampala to Rwenzori. Yes, they are actually kituufu so kintu kya buswavu nnyo where it has us as a society kibi nnyo nti we tuli naye Munnayuganda gwe sekinoomu omwaka nga bwe gutandise twenyigire mu kukyusa embeera etwetoolodde tetugyenyigiramu tugenda buyeekera yogera okubwa tekutta mu mirembe yogera ekikunyiga okuba ne bakutta anana eyesaba bagenda sacrifices ezo tekigenda kubeera kyangu tekigenda kuba kyangu tewali bibala biva mu so Munnayuganda ali yekka kati wetwogere they are fragmented political parties abantu kubanga political party oluvunjibwawo agikulidde presidenti baani mubalaba basiiba mu kutambula ali mu mawanga gundi batalaze mawanga bali mu kusakira leka basake waliwo benalabako nti bawasa waliwo political party yasuubiza ba MP bayo okuwasa nze ng'omuntu now Uganda being jealous now stop being jealous and Farida no Ediga I am a young man I am a revolutionist but I have to get married ye political party yasuubiza ba MP bayo okubayita okujjako mu camera kiteekeddwa mu kabe buli kye tukola nze ndowooza nti because also Museveni told us 1973 zenandiroozezaamu nti alongside ne bano abatujojobya because they will stay, police is there to stay ogwaffe kulwana kulaba nga we make it a civilized nsaba tusooke tusome ku message z'Abannayuganda wano nga tetunava ku topic eyo nagambye Robert Mayanja etukulamisiza nnyo we bali kubanga oli mu kulaba mukulu Mayanja musajja w'amaanyi musajja mugezi ono agambye the world is full of characteristics of occupiers of regimes. Uganda is under a regime of resistance force resisting Ugandans from repossessing of their country. Ignorance is state-sponsored, profanity, alcoholic, and sexualism is promoted. Thank you very much. Very, very much. Ignorance is state-sponsored. Look at social media influencers. Yes. Profanity, alcoholic, and sexualism is promoted. Omuntu yabuuzaako nti naye bannange obuntu nti obubadibadi obujja ku social media kuno ne buwuggulira ddala abantu ku nsonga ezaalibadde zibakwatako mulowooza tebuliimu omukono gwa state. He has a point. Omukono ignorance is but I feel inherently in the people Uganda we are naturally people who are ignorant, who don't even want to seek knowledge.
muntu wa mirembe tuyine mukama yatutunda we are happy people waliwo wechi naye kati anti kitu titwogera kubera ignorant amazima bannayuganda bameka batula ne basoma akatabo batono nnyo ekyo nkina tujagamba nti nabo era state yagaddewo libraries no bizimbe nga ninawo bitaba was accused of having political books and what the local authorities bagoba ebitabo bye nalina mu community twice obusere wena kubirwa police so state sponsoring ignorance that is very much true tuli makindi one ndagaye public library temuli eri nsambya ndoza yeyo kerewo yes siba katuli cha yali ya kanisa si ya government bwe tugenda twakyogerako n'omwana wange nti awo manyi let's have a community library your peers na kibajengawo tola nti baana bato naye ulianga okimutiisa he's thinking of that idea but sooner or later naye nga batandika omukwata nti alina kyayagala okuyisaawo state sponsored ignorance community library ziriwa national archive otambula mu Kenya n'olaba national archive kimaya biki Makinde tulina libraries bbiri emu y'ensambya ey'okubiri ya American Embassy wali ku Embassy Plaza. So do you see? Two like this. Do you see? Makinde yenkanawo bunene. Omuyi w'omusolo mu Makinde bali bameka. Bali bameka. Saiko omuyi w'omusolo yetaaga library kuba yemuko. State sponsored ignorance. Omwana kitaddewo bulungi nnyo mwebaze nnyo. Ethan Mwindi. Agamba now Nana, how do you think we can get the police to understand the rights of the people? It appears like their trainings don't include national collective principles and human rights laws. What shall it take to have them on our side? Era alina point nti boyogera ne ku human rights oba oli mu busibe ng'omwo they just mock you and even beat you. Yeah. I was mocked amidst beatings. Oh, you're speaking rights. It's also your right to be helped to deliver a baby. Kazi nanteko mukono magulu. It's not a joke. What can we do as Ugandans okubaza ku ludda baffe? The individual police band simuntu mubi nti ali out to hurt you. But as we all know, they work on orders. Under orders. Zechovola akati amakanda sitera gateeka kwani ku police. Ku police ono wawansi gwe batuma okujja okuninnya obukongovule. Era olusitukawo omuggo oluguvaako kati. Wa mwami Ochola parliament muna Uganda leka ntunule mu kamera nga mbagamba. Omwami oyo omukyalo abuze ekintu kikulu nnyo. Fenga bana Uganda tugenda kukola ki? Okwejja mu mbeera ey'okuba nti poliisi yandibadde tukuuma n'ekuuma ebyaffe n'okuuma obutebenkevu tubalabanga balabe tebalina kye bamanyi ku rights training yaabwe yavulugibwa dda balinga abatrainingibwa ebyaki like military police eyita mu training y'amagye ya Uganda. Ngenda ku Human Rights Commission nosangayo tutabotabo piles of books. Basic human rights tips for policing ononya mu police stations nga teri katabako nakamu nga probably teri yali akalabi. What are we going to do as Ugandans okukyusa ekyo? Tusigalenga tuli bavumu, tusigalenga tetukozesa mbeera eriwo ate kukyawa individuals. Nze manya amanya g'abantu abanzija munabana. I know them. I might even know where they get posted if I take the time to find that out. Am I going to concentrate on Alupo, Amuge and who were ordered? Mumula wakaza ko mukakube no. Nti mwami Lukwago, mwami Besije, mwami Bobby, yesibe ko oyo individual police officer. O mwesiba ko mu ngeri y'amateeka bateeke yo mateeka. I tried to go private to have the individual participants in my beating up. State omusango negweza immediately. How do I trust? Eyalagira gundi nti kola kino to be the one to defend or whatever. So tukola tutyanga bannansi tusigalenga tuli bavumu tumanye nti tewali bibala bitukibwako watali sacrifice watali ntuyo sina kindi omusayi okutoba musayi gwe nayi wanga nvamu nabana. I cannot let it go for nothing. I cannot stop. Now when Uganda aliye, you do not stop to demand for what is constitutionally yours. Protection, freedom from torture, the right to life, human rights is singira ddala okukukunala. Bwe tutajja wamu to make a civilized service of our police.
mwena mulonda ba MP mbu tuyina 15 ffe tusinga ba MP abangi kyenkana neba minister tuyina kinana mu nawo bangi kakati bw'obeera nti muyina abantu abo abaweraawo ebintu tabirina kuba complicated. You don't have to go to parliament nti bakubireyo MP asula mu community yo segwa mulonda ku division kwa mulondera je wamuwera akakonge jo bamulindira mubalinde n'amabaluwa tachasulayo MP oloza MP tachasula bafuna millions mu constituency tachasula nga badde akololo nga badde eri mbaga mubanoonye mu ngeri ennungi tubanoonye twekole mu citizenry authority okulaba nti ba MP nti leaders elected leaders batukolera embeera nzibu nabo they don't have it easy kyebandi badde bakola nabo bataataganyizibwa naye ekyo tekibawaliwe okugenda mu comforts bannayuganda banyiivu nti ba MP muli mu kuwasa ba leaders musimbi muyina munje embaga mukola za buwumbi munnayuganda munyiivu mwekyo. We are not jealous, but yeah, maybe. But in fact, they are also jealous because tukoze tutyo kuba ne police ekolera to be jealous. Tukoze tutyo kuba ne police ekolera omuntu tuzeewo okwesomesanga abantu ebimeeza abantu batulanga ku bimeeza ne banywa kwetewamu ngabogere bibakwatako tuddemu ebintu ebyo. What are we doing with social media? Kola gundi wewe yote omwaka guno nze nagambye omwaka guno sigenda kola kintu ku social media sigenda postinga kintu ku social media nga tekyongera ku muntu mulala nga tekinyongera ko nga tekiri relevant mu kifo ky'okujja tuvumagane ku social media tulwane fenna tuli mu kacupa ng'obusenene batunyiga balinza kutusiika ate tuli mu kwevuma. Can we cut that to demanding of services government okutuwa services kijikakatako tujituusa tutya message eyo tujituusa tutya abantu abo be mulondo bakulembera temubawa mirembe bane temubawa mirembe kwebaka bakomyewo bonna mu holidays abo gye babadde ku buzinga wa mu balumbe mu mirembe mu bakonkone temubakonkona balebeeta fees temubakonkona kubasaba za mabugo kuba I think sije emirimu gyabwe ate temudda mu batijjisa yatugulidde ambulance oyo yamazogo si mulimu gwa MP. Tuongere okutegeera once we appreciate and understand what elected leaders are there to do for us tujja kusobola okuongera pressure okulaba nti bakola agabakolera nti bagenda ne bamanya nti police ekuumirwa mu kifunga eyina kukola byeyina kukola so sikuuma ba socialite ku street sikola ki police ne bantu bafiira mu kikojjuko ngeeyo tebaliyo police abantu 50 Mwamerias ne Besije ne Bobby bayina abala 50 batuule mu hall batudde tebagenda kwekuba mayinja police neereeta wuti ya gas nenyola abantu ogundi engalo ebyo ndowooza nti tusobola okugenda nga tubikendeza singa tetukendeeza ku pressure gye mubadde mutaddewo omwaka tegubadde mwangu naye pressure bannayuganda gye baateekawo okuva ku kalulu ka 2020 tebadde mbi singa wakati awo bannabyabufuzi abaayitamu ne tubawa entebe ne bagenda gye basiiminga okuba nti bagetinze comfortable singa tebajunguludde kyabaleeta they came in a protest manner bajja batusuubiza nti feke tuyingira parliament mujja ate n'abalala abantu baabo wasintirwa kuba be baali basinga naye because baali representinga kintu kye baali bawulira twali tuwulira nti mutugambye simaamu yine yasoma katubaleetera atalina kye yasoma naye asobola okuyimirira mu bantu n'ayogera katubaleetere basegirinya kibi nnyo nti bali mu makomera so obutasala ku pressure gye mwatandikisa nayo naddala mu budde bwa kalulu temulinda kalulu obutasala ku kumanya rights zammwe mubeere nga mudimandinga abakulembeze ababatwala okuba nti babatuusaako ne information esaanidde okumanya rights zaffe. Eddakiika ziri 23 ze zaakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya webale kubanga okyatwekuumiddeko wano ku Digitalk TV. Tukyalina omukyala bamuyita Nana Mwafrika, mukyala human rights activist ate political activist wano mu ggwanga erya Uganda. Tukyanyumyamu naye ku mbeera y'abantu okubanga balemesebwa okukuŋŋaanira wamu nga poliisi bagamba eri wakati w'amateeka ag'obutabakkiriza ndooza poma n'ebintu ebityo. Waliwo abuuza ekibuuzo wano nagamba what is Nana's take on the conference she participated in Nairobi about the torture victims? Waliyo naye Nairobi? Naliyo. Kati kitegeeza nawe oli kubagenda okusibibwa by the way. Mwaliamu ensi olukwe according to the Minister of Internal Affairs. Yes.
yagamba mwali amu ensero kwe ne muteekayo abantu aba boda abafunye accident za boda wano ne mubatwala eri ne muswaza eggwanga naddala mu maaso g'abantu abalala. Kale. What is your take? My take on that, first of all, I was uninvited I guess what, delegate or something. And so by the way, as a rights defender, nina ekitiibwa kyange ekyawukana ku political activist or politician. Nti abatetenkanya olukungaana olwo it was civil, rights, human rights commission Kenya. Yes. Abantu abo bonna tukolaganira wamu in the region when it comes to human rights. Nayitibwa mu lukungaana olwo sinti negaana baaliyo nasanyuka nnyo okulaba the different faces together, mwami Mugisha Muntu, mwami Besigye, Salamu Musumba, ba Ingrid, abantu baaliyo nga bali wamu naye nga baganze nali Kenya nga nzijanjaba mwana. So ready yeri so bangamba banno bali wano tutuuleko wano tubeeko ebiwayibwamu ku state of rights mu Uganda. Twayitibwa ku mukolo ne tutuula. I wasn't part of the organizers. I sat and saw what took place, and if you notice, I was almost nowhere in the media. Tutandisogezi wala you have to ensonga watu wajitegedde nnyo bulungi kujinyinnyitira tojja face yo you don't even participate. I was approached with people with the mic and I didn't say much. I had no comments to make. Ebyavaamu nti abantu beba paradinga nachi nsigala ngamba nti ababadde torture tetuliiwo. I'm a victim of torture. I'm a survivor of torture. Nantero omuntu kyeyebuuza lwaki tebaparedinga mu abali torture. Musango gwa poliisi nga mpawabidde poliisi okunzijamu nabana nenguwangula 2-2. They've never compensated me. Wendy. So ekyokuba nti baleeta mu Uganda every small win is celebrated. Yes. I think it was that is not even a small win by the way. It is a big win. Yeah, I won it, and the private taking on of the individuals, that one state twatted it. Never gusikanga balaba ndoza bajja kuswala. But what am I trying to say? Nairobi yabawo. Ze Nairobi namusanyukira mu kuleeta bantu wamu. Bantu ne babuuzaganyako mukyala Musumba n'atuula mu Royemu ne Bobby. Ekyo nze ndanga kiyinza okuleeta unity. Mu maaso gye bujja tunayongera oterezaamu. Information can be twisted for purposes of maybe for the gain of the incumbents. Naye nze abantu be nalabayo, not that imbamanyi ng'omuntu, naye bwe baba nga baali accident victims, then can they ask for the actual for those that have been beat up or killed by police? Lists nazo tuzirina. So chetekiri mu nnyo. Does Uganda people tortured in Uganda knows how to play around with the words. No, the question is the torture victims were there. Why did they parade the torture victims? They mutwala aba board accidents. Ba organizer maybe bafuna mu obuzibwa. Waliyo omwana kakanistan kati ya gas kamu ballo mukoro ne kuvaako. Singa police mu management yayo eyo bujagalo obe nkungana banana bali wa Kyambogo je bali baga. Yes, yali Kyambogo. If their management of such things was proper, there was no reason for a tear gas constant to be in someone's government So for me, I think government ya Uganda bwe bate. I had that argument with a gentleman here called Bigirwa from New. Bigirwa. Government ya Uganda bwe bate amatira nti abantu abalagibwa ngato cha victims sibebo. We are always ready with other lists of them. They are countless. It's endless. Okay, ndoza tugenderera ku nsonga ya kwegateyo. Waliwo message esinga wano wabadde advising and abe onagambye just a minute but actually the law doesn't ask police to curtail or to prohibit but to regulate. The duty of police therefore is to work with every Ugandan, in brackets offer protection in the enjoyment of individual and communal rights. By the way, we are not supposed to ask for permission. It's supposed to be a notification. So security should be there to protect people as they exercise their rights. So Naga meetings, even at political party offices, are disrupted contrary to the Public Order Management Act. And those are two vehicle consonge to gain unity. Edimu kufojingibwa wano. NUP, Kulembedwa, Chagulanyi, retired Colonel Dr. Kiza, Besigye. Recently, we have seen unity
or some form of unity maaso gaabwe olaba nti onayogera this is going to be a revolutionary Kyagulanyi Ssentamu then itayadikana agamba this is going to be a year of mobilization bali mukolera wamu okubanga aba making sure nti maybe Uganda efuna that freedom that it deserves and no unity ogiraba otya what is your kirungi nnyo mu kulabika bwa kwakyo but what can be also more meaningful is for them to mean it. Because politics, as we know it, there is a lot of pretense. There is a lot of saying something just for the benefit of PR. The one saying it, or PR, or whatever. Unity, bwebanga enerabibwa mu bikolwa. Nze emyezi mitono nnyo egiweddeko awo nga sinagenda kujanjaba mwana wange. Nawe obululu lw'ekigere bekama okyawo. Bobby. Ndoza yatuuka ekiseera ne kampu ye balowooza twabakyawa biki. These are not strangers to us. Simumanyi kiwanvu si wa Luganda si mukwano gwange ne personal level but era bino ebintu bye twogera okutakabanira okukyusa ensonga za democracy mu Uganda ne rights z'abantu bye byatuleeta okubaako engeri entonotono gye tumanyiganye. Omu Bobby ate anakomye okuva e Bungereza yitako antunyumi bwe twayitayo ensonga yange yali esinze obukulu. I didn't make this public and maybe let me talk briefly about it. Namutulula mu liiso ne mugamba, what's your take on like activists, individual activists like us, groups of activists? Now, especially that MPs that went to parliament riding on the platform, they seem to have changed their tone. Bayingira mu kuzoganya, mu kuvuganya, teri kijjaku tetujja nakola mu government ya Museveni ne bagikolamu ne tukikkiriza nti they can't rebel. Government bwe bagiyingira bwe basiba bannaabwe bano abali ekitalya bajja ne batuulako ku kabalaza ka parliament awo olunaku tewali yamanya bwe badda munda mu parliament. Natunula mu mmunye ya Bobby embuuza ebibuuzo ebitonotono. Saafuna bulungi answer but maybe bwe yagenda yabirowoozaako nti obumu nti bakakana ku activists ne bakusensabula ate n'olaba part of the opposition people tawe yewa state. I've been called a state person. I've seen posts by really well-known people, for example, in the Noop. Nana Gashumba list bakolera Muhozi. If I woke up and I wanted to work for Muhozi, no Ugandan owes me and I owe no Ugandan an explanation. Nemukazi muvumu nnyo mwekyo nti abantu bwe tuba tuvuddeyo to sacrifice yaffe to speak up about things which we know have consequences, dire consequences. You lose a body part, you have a family that's unhappy, you have patients, no vayo no what sacrifice say you to your country. I'm not giving this sacrifice to Bobby or Besije or who. First and foremost, it's me. Next abanzirako benzadde nemikwano then the community. Ekyo kiri secondary. Munauganda ekyo kyalina n'okutegeera. Byokola mu struggle tobikolera ani? Muntu yenna. Nti political leader wo somanya ani your preferred president candidate biki. It's firstly you. Gwe. Byenjogera leero bwe bikolebwa bwe bi-implementingibwa. Nfunamu sifuna. Mbofunamu. Kakati mwami Bobby Wine bwe twayogera olunaku olwo navaayo nafunamu enyiike mu mutima. Such sharing. In fact, after that meeting, I sort of stopped posting much about things related to politics and how it's going. Nasomamu too fragmented. Abantu abalowooza nti tulowooza ku mulamwa gumu. On the actual ground, tuli very scattered. Buli omu alowooza ayina kukola kugusa ekyo abakulembeze bafo wafa abantu abali wansi. Abakulembeze bennyini abantu abalabibwa nga abakulembeze. Nti I can take to my whatever and say after all Bobby walina kiwanyi. I can do it out of anger. Because I've been asking questions. What next? Nze kati bwe mba nkolera wano nkolinga for rights and what in terms of okuyitibwa mall. What next? If betu era naye mwenyini yakinze mnanga mwabannyina nze gwe nyanzi bwe tuba nti ffe abandi badde banzaamu amaanyi bw'okeera n'obanga ate gwe oyogera kino n'oposting about n'abako post bwansomera. And then I was glad into post abulaba. Yes. And then I was also glad that nobody is too strong or too popular not to care what
someone else says, the truth somebody else talks about. They also listen to it. They listen to it. True, Unity. Bwekibanga si pretense y'abannabyabufuzi. It's a very wonderful thing. Kyenalaba Nairobi in that hall fungamano. Singa tekirimu pretense ya FDC oba NUP nti ffe twagala naye nga the hidden agenda is to be the abakukunavu nga mwe mukukunadde ku balala. It's a wonderful thing. But if it's the usual pretense we see, ne mutuula ne munywamu chai ne muvaawo, ne mugeyagala, bali balimba, ffe tubasinga. Now this time round, Uganda kobenga gwo singa leading opposition, it is not very useful for now. Because you can't become president. You are the leader of the slaves. You cannot get your votes nti bazibale bakulangirire ng'omukulembeze. So you're just leaders of yourselves and leaders in words. Unity eyo bweba sobola okuteekebwa mu nkola. Ne tugijjamu mu nkola. Ne tugambagana amazima. Ekyakuluma luli kyali ki, ekyaluma gundi kyali ki. Yajja na riding n'akozesa maybe excitement n'etuleetera okuvoolagana. Tuyinza okwenenya mu bintu ebyo. Kuba opposition as we speak, the incumbent, whatever, the ruling government, I don't think they feel any opposition as per se. I don't think they do. Why? Omwaka oguyise gwonna tuyise mu kubavuulagana, bakubagana. Yeah. Maybe it was embarrassing to the opposition. They rendered the opposition non-existent. Nti okuyimirira okugwa emiggo kubanga opposition. Abamu muffe nze ndowooza nti you have to say bye to it. Yogera eky'abantu, ekikwata ku bantu. Naye opposition ogiyita opposition ku kaadi ki, how is it the opposition? And people are just looking for sovereignty as people. And when it comes to money, there is no opposition in this country. Mu parliament gye tubakuŋŋaanyiza bonna opposition n'abaki yonna gye tubakuŋŋaanyiza. When it comes to dividing up our taxes for their comforts, 100 million for cars. No one opposes. Nsonga ki yalibadde yeetaagisa MP w'omumakindi okuvuga emmotoka emiliyoni 300 mu Uganda muno mu binnya mwe tuzivugira ne ku bbeeyi y'amafuta egazula ya what ya sisimeka. Nsonga ki teriiwo. If you want to note ensonga eyo teriiwo, tunula amawanga agatwetoolodde gokka. They have their challenges ne services. Ova onogenda mu public hospital e Kenya n'ojjanjabwa ku ssente ntono ddala. And everything is there. Naye wano kyuma kya kookolo tekiriiwo. MP 5 mu ekintu beetaaga emmotoka za miliyoni biki okuzisavisinga kuli ku Munnayuganda, lead car eri ku Munnayuganda, omupoliisi atudde ku lead car eyo omwana we ali mu barracks tasoma. Unity tusobola gituukako nga tutuuse ku kinyusi kya kiki ekiruma Munnayuganda. Kiki ekikolera Munnayuganda? Obwavu bwe bubali obubi. Obwavu butuli bubi naye ne ignorance tuli bubi. Obutamanya bulidde Munnayuganda ate obutamanya ng'oli omuntu bwe yakigambye tibulinga obuli state sponsored. State weemanya nti waliwo ka library, weemanya nti waliwo ka community setting, mujja kwesomesa ku kino na kiri, mwesomese bwe mutereeza obukubokubo bwammwe, awo teyagalawo mirembe. State weemanya nti mujja kunywa bbiya mu kubezzaala, ebyo mubikole. Ebawandika security. Amanga gatwe Kenya toyingira kugula mwenge sawa mukaaga. Oli mu kufuna. But the bars are open right now. Sawa eno waliyo balance gule. Ne Uganda waliwo basuze. Basuze bakeseza ne bakyatambula olwo. So is ignorance sport state sponsored? Is ignorance a sport? I mean state. Isn't that what people call freedom? Ebawadde emirembe obanga banywa transnight n'abadde gye nagenze mu Christmas nakozesa oluguudo olwo Mityana Mubende Fort Portal ne tweyongerayo. You cannot believe how dangerous these roads are. Nze neewunyiza badde maze emyaka nange nagendayo. Jesus Lord. Potholes wonna otandika okulaba you cannot dodge potholes okumala kilomita 300 navuga kilomita 300 mu ekintu nga oyina kusiba motoka osiba bwo dodginga potholes. You cannot not cause accidents. Oli mutuufu by the way. Amawanga gatwetoolodde dual carriages enguudo.
Not that they don't have accidents, but they are accidents as the word is. Naye one of these, you wake up and get on a road in Uganda, obanga ali ku suicide mission. I know. Kuliko wakapichi, pedestrian yoyo tafiiriddwako. Be basinza okufiira mu accidents by the pedestrians. Obumu bwa Uganda bujja kuva ku kumanya ebintu bye tulimu nga bibi nga bitukosa ate ffenna. Ne bw'oba n'obusobozi obutwala omulwadde mwagakaani ng'alwadde Kenya. For as long as Uganda is what you call home, nga Uganda gy'owangalira abaana bo gye bawangalira abatannalwala bali Uganda. Bw'oba tozze mu bumu bwa kwogera ku government okubanga ewa services, basic services, enguudo, ebyobuyigirize, ebyobulamu, okubrainwashing abantu ng'abasawo, they become totally partisan. Twala akulira mu association y'abasawo afukamidde nga yebaza president. Omuntu yandibadde afukamira ng'agamba nti omwaka guno omupya leka abasawo baffe bafune ebikozesebwa leka basasule. You see the irony I'm telling you about. Mbu doctor emyezi emitono emabega yali akayana nti no sente zibabuwaki ntono. By interns bakola nabo basiba bakayana kyekimu. Ba nurses basiba bakayana kyekimu. Kati ate in the blink of an eye we are seeing a doctor kneeling and calling the president. Osanga bye yali aparade nze byakolebwako. Kati bwe batandika kati bali mukwekalakasa already again. Bali mukulaga butali mativu bwawe bagambira. Kakati bwe tuba tetuzze bumu, how shall we really ever realize anything obumu? Obumu tebukakata ku Besigye na Bobi Wine na Mugisha Muntu bukka. Obumu bukakata ku even the supporters. The supporters. Gwongamba Bobby si yantumye okuvuma Nalongo by the way. Nze nkuvumira mu kiti kyange nze nga mugalu. Yeah. Then bwe tuvaawo ne tugamba bana abakuliramu mu position begatte. Mwabali wansi mu temusobola kwegatta. You cannot, you're insulting each other. Oli nagamba yali mu struggle naye asiba ku social media kuvuma Besigye bani. And these are influential people in parties. By the way, abasinzo goba unity be supporters. Unity ejja kusigala mu pretense. Mu lupapula. Mu lupapula. Mwami Lukwago ne Besigye ne Bobby tubalabyeko bamwe twalaba nana bali Nairobi. Nana bwave Nairobi ku Facebook kuliko mukwano gwa Nupu enfanfe. Egamba nana musezi egamba Besigye yatanyina. Can you imagine such thing? It's going to remain a myth, it's going to remain pretense. You cannot say, Mbunze ndi mukulembeze, I cannot, you are aspiring to lead a country and you cannot reign on people within just a small grouping called a political party. Yeah. Not to undo what people are putting in place. So to present FMB, fenna abatakabana eddembe ly'obuntu, abatakabana enkyukakyuka mu Uganda, opposition tukiriza nti ffenna mu biti byaffe tuyina we tukoledde ensobi. Twenenye ensobi ezo ng'abantu. Tuleme kuzeenenya in pretense. Kugabe tuba tukole ebintu tukolenga bituufu. Nenge kibali mu mitima tokimanyi. Let's be genuine people, especially the opposition. Politics we Uganda, politics world over. Taberanga mu nnyo nti ali awo bantu they are genuine, they are truthful. No. The kind of politics we have in Uganda ne watutuusiza. We must sacrifice to be genuine people. We must sacrifice. We must sacrifice on that. We must put in extra on that. Politics nga bwazanyibwe wala yonna si bwayinza okuzanyibwa okutuyamba. Just okubuuza nana kino kati nga for example if the unity was forged hypothetically 2026 netufuna either Bobi Wine or retired Kanu on the ballot paper nga ali omuyeka, do you think kino ekintu kinaaba akalulu kanasobola okubayamba okuwangula? No, ekyo keddi yakyogera dda naye ekyo wekiyinza okuyambira bwe tuba nga tuli wamu nga mulese one candidate. Nga mulese one candidate. Kiyina advantages ziyinza okukivaamu, kiyinza obutavaamu nti kivuddemu president nti buno bamulangiridde naye nakyo kisoboka. Nakyo kisoboka. Bwe mweyongera ne mulwanira mu reforms electoral commission reforms mu ekyo ne tugamba nti poliisi eteereddwa mu direction ekola police byeyina okukola, si partisan police nti obudde bw'akalulu eriwo paradinga mundu nakuba bantu mu campaigns. The core things ebirina okukolwako to achieve that bikyali binene mulimu munene nnyo okuzza police eri abantu oba amagye ngaago okutegeera nti balina kukolera ggwanga si bantu balubatu ebyo byonna byetaagibwa. If all those were
Banansi fenga tukiwomyemu omutwe ne tukimininga ne tukitegeeza police tewali president azaala police Museveni si yazaala baana bonna bali mu police force yabazaala no if anything system ye yebalemesezza batuusa mu ekyo abaana bano banvuddemu esifo nyingidde police force oba nenya kitono obyobuyigiriza biba bikyali wansi tebalina kyebayize kyamaanyi they join these forces amene police to just get a job to secure a job bwatuukayo job nayo nga si nnungi ezimusasulibwa teziyamba tezimala ensi emukyaye because nze kugambye ti common Uganda mulago wa police nawe atalina kyamukoze obusajja bubwo I'm telling you, I have a friend tutera okutambula katutambula police special anayita ku police atya police tetuyita tuyiteri okufe banana abogerera mu ngero nti bantute ku police olusimba vume mbajeregemu aba police tetulina kubakyawa keep them close Obukuru Robert Mayanja agamba my 2023 resolution my activism is going to be in line with building unity of change seeking forces leaders won't unite unless the led forces them The Alternative People's Coalition vehicle is aimed at correcting the errors of past coalition attempts using democratic means. These leaders will continue to pretend banywe kachayo on our behalf and that's it. Poche Yunagamba, Uganda is bleeding. Museveni Muhoozi Mayiga, stop killing Ugandans, stop kidnapping Ugandans, free Uganda. Free Uganda, free Congo. Charles Peter Mayiga Kamalabyo na he's also killing people. Katikwiro wa Buganda. Those are assertions. Those are assertions. Robert Mayanja agamba Farida, the people that were paraded in Nairobi were torture victims. NRM has failed to justify the allegations of road accident victims. We were just stating statements that were signed by the minister. So we are not sure whether accident otuko kutuka amagulu. Ebogenda okunonyereza yali mu accident ya kanista ya tia gas era state ina webulira ku kiteeka mu mukono. Naye njagala nsoke tulabe na Uganda ati agambi the people that were paraded in Nairobi were torture victims. NRMO has failed to justify these allegations of road accidents. Of road accident victims, yeah. Don't you think also NRM is on the down slope, Mundavayo? Because now you have one Muhoozi fighting with NRM, then you have the Minister for Internal Affairs saying Muhoozi cannot come. Apart from what I see, social media, mawulire, NRM sijigenda chikulu. Ngabwe gambye kujjako okuyita coroner anti balina olukungana olutayina police bakuba. Sijigenda chiwanvu Muhoozi na chejja following one month. Enange ndabe ku trending abantu byebogerako. I silently read comments nempitawo. NRM sijigenda chiwanvu kyemmanyi nti abantu abatuzaala bangi bajjajjaffe banyaffe bawagira nnyo NRM bala Museveni as an angel Museveni ne banne they saw NRM nga gukyali mugendo naye bo bangi kati bakutte kuttama baga ekintu kyabwe okugwa n'obutagwa tewali kintu mukama bw'atonda change must happen. You do not force things to remain the same. You can't fight change. Umwana bwagenda mu lubuto they must stay only 9 months. If it's beyond 9 months, either you die or they die. Umwana bwakula n'avubuka 18 years atekwa okuva ku nnyina. Mwana bwaweza emyezi nga gijja atekwa okuva ku bbere. Things must change. So you cannot tewali bintu mu nature mu butonde muno bijja kubeerawo nti bibeere the same kubanga you're the biggest revolutionary gwe muyekera asinzeeyo mu nsi okumastaringa Saabalwanyi no matter how much Saabalwanyi or whoever have mastered their art of manipulation of political systems and what things must change. Hypothetically, if President Museveni wasn't on the ballot paper, do you think you can beat the NRM in that election? If he wasn't on the ballot, ekyo tekimujja mu sente ku spending bwa kibiina because NRM as we know it ebitono byetumanyiko they use money to buy even the ones we voting about opposition mu parliament babaguzisa sente. Kati omukyala speaker Anita Among teyalinga wa FDC. Yes. Ekye kyamutwala mu NRM sente. So as long as the money factor is there, kizibu okuddamu. So that means there is no hope.
nga tomaliriza. Hopelessness is not all. Hopelessness has positive things. When we get to a hopeless situation, it comes with extreme measures. Walabyeko kanoti akabadde kayita nga kalaga nti kava wa Jerusalem Sale nga kali directed to Lord Mayor we Kampala. You haven't seen it? Because you haven't seen it, we shall not talk about it. Because you haven't seen it? No, we shall not talk about it. So yeah, the birthday ne bagamba nti kabadde fake naye nga kaayise, and in Uganda here we believe tewabera there is no smoke without fire. So olaba kavuddeyo, then there is something cooking. Chetamanyi. So tujja kasoma nga tuvudde ku byo. So because she cannot talk about it because she hasn't read it. So baja agenda bakanoonyeko. Somesa systematically mu Uganda yanazibwa omutwe ne gubeera otuli awo ebitusanyusa byebyo kujjuza bikujjuko kujjuza abantu kukeera nze ndi mukyala musabi naye ekyo kukkiriza nti ogende mu church 24 hours nange sikikiriza hamwe ebintu byonna bigenze tools ezigenze zeyambisibwa oku brainwashing abantu tuzirabe tuzigwemu tuzitegeere tuzitegeere awo tunasobola okwerwanako abantu baleme kulaba security forces tetulina balabanga balabe, but tulina okwongera pressure ku elected leaders naddala parliament eyo okuba nti functions ezikola ezaayo weba ezikola things can alole omuyagiyita rubber stamp parliament. Parliament, it will go down as the most nonsensical one. It will. That is, there's no doubt about and everyone was talking about it. Prices, and now everyone is comfortable. We were everything. Muli isolated mutandika okulabibwanga abagubeddalu your voice is naye yagwa ddalu buli kimu akiwakanya naye ayimbiridde ekintu ekyo kuva last year takoowa otandika oba okyalimu ak'obuntu kozi we are only human era ogenda olaba ng'apondoka ng'asirika mpola ekiva nana yalya tolina kye walya nawe wakoowa nawe onoonya kyolya waliwo ekigamba nti don't keep putting the effort just let the ship sink let it sink. Ugandans are going to get there, I'm telling you. You remember that there is a poster ke bateka. The politicians chikoze bulungi nti chitandise okulabibwa nti they must unite. Otherwise Ugandans have left the ship to sink. Yes. People are excusing themselves. Kyechongera okunkubya emiggo. Tukirekanira wali abantu bakulabanga omugwedda. And already Ugandans being consistent is another problem. Go to out. Consistency. Tuliye duka for like 3 years. Look at one shop. Oja realizing eduka eri after 3 months mubadde mu saloon kati mulimu keki wano waliwo ki consistency is a problem. Programs emuzaako consistency giteeke muki kola business okukola bantu retired kano yagambye bajja kuba this is a revolutionary year of mobilization katubasabire opposition. Let's see that in fact it's your prayer nali njisanyukidde nnyo. Tekyasasana nnyo ebyayogerwayo bekyakola ki but nali njisanyukidde nnyo nti I had anticipated nti ejja kukoona on the hopelessness gye tuyiseemu last year. Abantu bevuma bwevumi bevoola baawukana biki which nze nakiranga around to 18 naye mentioning amannya 3 KB Mugisha Bobby bane bwatabaawo bwegasi by in the next few years people are going to let it sink. Neba na Uganda balina okulekera okugulumiza nnyo omuntu mutagamba takola nsobi tebamunenya baganya okupedestalizing abantu namuteeka abantu ndomufuula katonda. That's also bad. Ate ekyo nakyo kikyayisa abagoberezi ne Farida because we talked about Chagulanyi. Ate bwolaba nti activist omu agenze ku street okubeerako n'ensonga za Uganda bagamba eyo diversion because it is not from their group. Yes, diversion twakolanga unit eyo ng'ogyongerezaako kankwongereyo sentence ku unit oba sentence bbiri ebintu ebize bitunyiga ne bituluma nga activists bingi. You do things are about the people. Social issues about the people.
Politicians ne baveri ne babibagamu obuntu twayitanga protests. Namuyita protest twayogera ku ki waliwo covid mismanagement biki mulanga leero tujja tuula wanazi activists it's not political. Namuyita wanupo FDC mulimu activists political naye nga bafa nnyo ku social mugenda okera nga there is a parallel somebody has put ataddewo akunzeewo akalala bwe muba mugambye kutuula mujja tuula katonga mwogere ku kino mukeera ng'ekamu kyeriyo ki abakyala boogera on the same at the same time. Competing. It's competition. Awo politics we Uganda walemedde bannayuganda abasinga ku social media okwo balaba their hands are up, they are like let the sheep do what buli omwana awugalulwe bavuma ba elites bagamba elites tebesubideyo gwannagamba naye nzino za ba elites bagamba naye tufaaki nabo bakireka bulesi because and then era bw'otunulamu n'entegeera y'ekigambo elites abantu balaba akabondo k'omulenzi eyafukamira mulago. The elites, some of these are interns, some of these are just boys 1 year. Bugenda mu depth ya elite. Taina nnyo bintu byankizo bimusussa ku balala. Si wa kitalonga yes, asomye agenda kukola. Kubeera mu mulago gy'atayina basomye bangi n'ennaku zino. Asomye okusoma. Yes, okusoma ejjoke naye ogenda kukola. Protection ku mulimu teriiwo. Toyina na mulimu. N'omulimu tegaba. So ebigambo oyagala okubeera assured of your job, you join forces. Because omanya enfuluma of course omulimu weeguli ne kasalare kemitwala abiri oba abiri musa unity tuna uniting ate tu uniting ekyo kikakata ku bannayuganda. We should be done with pushing your political leaders, your preferred figures mubaveeko ebintu ebiruma Uganda bisinga kuluma wa wansi. If anything the politicians abayingidde politics bamuyingira kuwona nnaku eno gye tutuuseemu. Because once they are in positions, they'll see 5 councillor. Afuna yakasala omwezi. MP ngafunayo byatalabanga avuga V8 tavuganga na kagali ali mu V8. How are you going to expect them doing protests? So to unity ene tuyambe kuwakanyiza wamu ebintu nga tetuwakanya bintu just for the sake of opposition nga tuwakanya ebyo nebitakwatagana. MP lwaki yetaaga V8? Ajetaga jivugira ku luguudo ki? Lwaki yetaga lead car? Why do they have a right of way? Why does nearly every government official and their relative? Even commissioners have these things. Bona bali ku makubo, they are shoving us off the narrow road. Nana akadda katututte kagwayo soko sibule bannayuganda abakulabye olwala. Bannayuganda mbebaziza nnyo batutte time yammwe okukomentinga n'okulaba program eno. Namwe aba Digitalk mwebala okubeera nga mwongera maaso program eno wakati mbugubi obw'amaanyi mwasibwako mukulika eyo mweyongere maaso. Nja kuwumba nga mbebaza nnyo mwenna activists activists be bandi ku mutima activism yendi ku mutima genda banga kubo eri tutwala mwenna gye musuubira okukola ki okugenda diplomacy efairinze mugenze mukubya obululu buganye mu mirembe muteekeddwa kuvaayo okukola ki kugaana ebyo bye mulabanga bisobu mu mirembe tebirimu nti mbagamba mukwate mundu nedda mu mirembe bane numbers. There is power in numbers, there is power in unity. Enamba nana bwaba agenda kwekalakasiza luguudo lwe Makindye industrial ya lwaki tuvuga emmotoka mu nguudo eziringa ebikata bya Lumonde mumwegatteko oba oli wa boda oba oli eliti oba ovuga V8 oba oli kagaali enguudo embi zitukosa ffenna. Twekwate wamu okulaba nti police as an institution delivers a service. It's not a force. Police must not be a force. It should be called a service. Bintu bingi nnyo ebiri authority force amanya ago nago gabireetera okukyuka obwongo kubikyusa bye bakola. They think everything must be a force. Police must be a partner of the rest of the community in taking forward the law and keeping people safe. Okay. So tutambulire mu kwagalana tuleke bannabyabufuzi kutwawula. Munnabyabufuzi akwawula ye munnabyabufuzi naddala bali elected. Akwawula ku munno n'akutegeeza akakyala ako biki kajja kusibya. Munnabyabufuzi has certain enjoyments. Aina gundi aina privileges zajja mu position eyo gyali. Bwe muba bakugoberera n'okuwuliriza ebinaatukyusa mwekungemu mmwe mwennyini bu authority bwammwe ng'abantu muleke ebintu kubyesigamya nnyo ku bannabyabufuzi kuba munnabyabufuzi omuntu teyalina musaala kati ali mu allowance za miliyoni 4 alimu n'afunayo akooja muliro n'afunayo kali n'afunayo
they are not your friends. Kati ye their main priority kukuuma position eyo. Ebyobufuzi ebyobufuzi tuleke kubireka kutunaaza mitwe na kutuleka nga tulinga abasirusiru, tusigale nga tuli bategeevu, tukolere wamu okukyusa ebyo byennyini byetwagala bikyuke. Thank you. Omukulu Kiyemba Alec ankosembyeyo ne comment yagamba politics is a game of eating, politicians are just there to eat money. Wandibo omutuufu kusinzira ku submission zannana. Robert Mayanja tujja kwebaza we bali kulaba we bali comment. Asabyembo, this show should go on. Sega era nazino bulungi ava mu ddiiro mukama wange. Naffe tusabye yammwe egoyinge on ya Friday ne bagijayo so. Naffe katutwalirawo show yaffe naye nga tujja kubebaza mwena ababaddeko mwine. Thank you for watching. We bali commenting and abye discussion yawe egenda maaso oyogera ku USA biti so byonna bannaye mwe bali kubeerako nga mutolaba. Erika, thank you for working. All right. Ankoze n'omukyala Teddy Tenjo Nabukeera ate omukulu katoto Mokoseyano Anthony yatudde mu control room. Mwe bali nnyo mwe bali ddala. See you all nakurencha essaawa zijja kuba 2 era nga ate tutudde wano n'omumbeja Lilian Luwedde. See you then, a very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.